تتابعين هذه القضية عن كثب، ولم يمر سوى أسبوع واحد على بدء جلسات التحقيق، ولكن ها هي الحكومة البريطانية تواجه ضغوط متزايدة. برأيك هل سيكون وزير الدفاع البريطاني جيف هون الضحية الأولى في هذه الأزمة؟ أعتقد أن هذه الأزمة ستكون لها ضحايا عديدة، يعني ربما يكون جيف هون الأول في الحكومة البريطانية، ويبدو أنه قرر أن يكون كبش الفداء على المستوى العالي، ولن يكون توني بلير على ما أعتقد، لن يستقيل توني بلير. ومن المعروف أن جيف هون الوزير المتعجرف الغير محبوب من الصحفيين، ولكنه صديق العزيز جدا لتوني بلير، وقد وقف معه دوما وكان يخطط للوصول إلى أعلى المناصب. ولكن جيف هون هو المسؤول عن وزارة الدفاع، وحسب ما سمعنا الأسبوع الماضي كما تعلمين أن جيف هون أعطى الأمر بأن يذهب الدكتور كيلي أمام لجنة الشؤون الخارجية ويتحدث، كما لجنة الاستخبارات، وهذا قد يؤدي بمنصبه. وقد يكون إذن لهذا القرار ثمن سياسي باهظ له شخصيا، له ولتوني بلير ولعديد من الناس، لكن على المستوى الحكومي أعتقد أن الضحية، أعتقد أن جيف هون سيكون مضطر الاستقالة، ولكن ليس في المرحلة المقبلة، ليس في الأسبوع المقبل أو اللي بعده، لأنه لا نزال نحن في البداية. لكن هل معنى ذلك أنه مستعد للتضحية بنفسه لحماية توني بلير؟ وهل سيحمي توني بلير فعلا لو استقال؟ نعم سيحمي توني بلير، لأنه هو وزير الدفاع، والقضية هي قضية وزارة الدفاع، وقد يتفق الاثنان على أن يقولوا أن وزير الدفاع هو الذي قرر وهو الذي مضى وهو الذي أعطى الأمر في النهاية. نعم ربما تشاور مع توني بلير، ولكن لن تجدي إمضاء توني بلير أو أحد في رئاسة الوزارة على رسالة أو أمر بأن يذهب الدكتور كيلي أمام هذه اللجان، والذي أدت إلى انتحاره في النهاية. بارعة، غدا يبدأ الأسبوع الثاني من جلسات التحقيق، وسيكون بلا شك حافل بالتطورات المثيرة. هناك عدد من المقربين جدا لتوني بلير الذين سيمثلون أمام القاضي. برأيك أليستر كامبل، وهو لاعب رئيسي في هذه القضية، المسؤول الإعلامي في مكتب توني بلير، هل سيقنع القاضي بأنه لم يتلاعب بالمعلومات لأهداف سياسية؟ الواقع أنني حضرت العديد من الأحاديث الصحفية مع أليستر كامبل والعديد من البريفينغز معه، وهو إنسان بارع ومقنع جدا ولديه معلومات كثيرة، وهو أعتقد أنه حصل على العديد من إذا بدك الدعم من توني بلير دوما، وهو رافقه في العديد من جلساته وسفراته وإلى آخره. أعتقد أن أليستر كامبل لن يكون الضحية الأولى في مجلس في الجلسات المقبلة، وقد يخرج منها، لأن المسؤولين في المكتب الإعلامي هم عديدين، وهو لم يكن مباشرة يتحدث إلى الصحفيين كما علمنا، بل هناك كان توم كيلي وغيره من المتحدثين، وقد اضطر توم كيلي إلى الاعتذار كما تعرفين في الأسبوع الماضي. أعتقد أنه من المفيد الإشارة أن هذه القضية والتحقيق اللورد هاتون لا يزال في البداية، ونحن الآن نسمع ما يقولون هؤلاء. لم نصل بعد إلى مرحلة سؤال هؤلاء الذين يتحدثون من قبل المحامين، وأعتقد عندما تبدأ هذه القضية ستبدأ الفضائح، وسنبدأ نسمع في العديد، لأن هؤلاء سينحشرون إذا أردت في الزاوية، وسيضطرون إلى قول العديد من القضايا التي لم تخرج بعد إلى الملأ. قد لا يزال الطريق طويل أمام التحقيق، ربما ستستغرق أشهر عديدة. لكن نعم. برأيك هل يمكن القول اليوم بأن كلا الطرفين الرئيسيين في هذه المسألة، البي بي سي والحكومة البريطانية، تعرضا لضربة حقيقية في المصداقية؟ وهل يمكن لأي من الطرفين أن يخرجا من هذه الأزمة رابحين؟ أعتقد لن يكون هناك رابحين، ولكن أعتقد أن الخاسر الأكبر ستكون الحكومة، وستكون مصداقية الحكومة، وقد يكون مستقبل توني بلير. الأشهر القليلة القادمة في الخريف تبدأ مؤتمرات الأحزاب، وكان يريد توني بلير أن يخرج من قضية العراق كليا ويركز على القضايا الداخلية، ولكن للأسف أن هذه القضية تلاحقه، وللأسف قد يكون موعد استجواب توني بلير وجيفري هون هو موعد هذه الأحزاب. والبي بي سي لن تخرج منتصرة، ولكن لن تكون الخاسرة الكبرى. باختصار شديد بارعة، كيف تبدو لك التغطية الصحفية لهذه الأزمة؟
أعتقد أن الصحافة البريطانية مثل ما بيقولوا بالإنجليزي عندها فيلد داي، لأنها تريد الأخبار، ونحن في شهر أغسطس آب، وتعلمين أن الأخبار تخف والعديد من الناس والحكومات في إجازات. أعتقد أنها أخبار جيدة جدا، ولست أدري ماذا كانت ستقول الصحافة البريطانية لم توجد هذه القضية اليوم. انشغال كبير، بس نرى نعم النتيجة. نعم. التركيز الحقيقة حتى بالإديتوريالز بكل شيء. باريا علم الدين الكاتبة والصحفية، شكرا جزيلا لك. أهلا فيك غيدا. فاصل قصير الآن، نعود بعده لمتابعة المزيد. And what sort of links, do we know what links these terrorists apparently have, or these apparent terrorists had? Well, it's too early to speculate, but I think they could be part of a larger group, because if one follows the pattern since May the 12th, there have been several incidents across the country, and apparently there must be a strong link between this group and the other groups, and I think the police and the authorities will be investigating to see how strong the links are and where their loyalties were. All right, Khalid Al-Mayina reporting there from Jeddah, and we understand that 3 have been killed and 4 policemen injured in that shootout. We'll bring you more information as it comes to hand. And we're going to take a short break, Rosemary, but whether in Washington or in New York, Iraq is on the minds of many. It is, and after the break, who's controlling the purse strings in Iraq? Members of the Iraqi Provisional Council are in New York asking for more control over spending, but the coalition is holding tight. Maggie Lake brings us more on the money struggle when she joins us right after a short break. The Dow Jones rallied strong for 10 the day up 50 cents. Currently, the Japanese economy also expanded 40 points. So the FTSE is currently higher by about 8.5 points. The world of global finance has a new destination. Dubai International Financial Center, the gateway to unlimited opportunities. So, how much software do you want to buy? Mr. Mooney's not here. So, how much software do you want to buy? Are you tired of pushy software salesmen? So, Buy software on your terms with FlexSelect licensing from Computer Associates. For you. For you. For you. Viva for you. It's about you. Welcome back to Your World Today. The question of Iraq certainly is front and center all this day at the UN General Assembly meeting, but it is not just members of the Security Council who've been traveling to New York. Officials of Iraq's governing council are in attendance as well, and they're going to call for more control over their own country's future and, importantly, over its finances. Maggie Lake is tracking that story. Maggie. Jim, that's right. While the world debates their future, members of Iraq's governing council have indeed traveled to the U.S. to make it clear they want a greater say in using the funds granted to Iraq by Washington and the international community. In a break with U.S. policy, Ahmed Chalabi, the current head of Baghdad's interim government, is arguing that Iraqi representatives should have joint control of the country's finances. Right now, the coalition authority has ultimate say in the distribution of funds. Chalabi is also reportedly taking
taking the case to the U.S. Congress, telling them that billions of dollars could be saved if Iraqis themselves did the reconstruction. And we know, of course, the bill of reconstruction, a contentious issue in Washington. But while the council is at odds over who should be able to spend the money, the Iraqi leaders do agree with the U.S. on opening up the economy. Just this weekend, the finance minister announced sweeping reforms involving international investment. For the first time in 30 years, non-Iraqi companies can set up businesses in all sectors except oil. The new rules would enable international banks a 50% stake in local banks. Overseas investors cannot actually own real estate, but they can now lease it for up to 40 years. Another market-based reform would slash the top tax rates for individuals and corporations to 15% from 45%. Sweeping reforms, and they came as a surprise to many. Officials obviously hope the changes will offer an incentive to get private companies to participate and, importantly, pay for some of the rebuilding. The World Bank country director called the steps significant, but others say that the Bush administration, in advocating the market-oriented reforms, is not taking into account the political consequences. They're demonstrating a significant degree of tone deafness because many Iraqis are currently unemployed. This is one of the main sources of frustration and irritation at the occupation. And a move like this is likely to cost more jobs in the short term. Critics warn that if there is a perception that company profits are more important than the welfare of the Iraqi people, the move to open up Iraq's economy could do more harm than good. Jim? The governing council talking about opening up to investors, but you've still got the security issue. Absolutely, and that is a major concern and hurdle. They can change the rules, the laws, and open it up as much as they want, but until they get that security situation under wraps, it is very clear that a lot of private companies are going to be reluctant to go in there and put their staff at risk. So that is a big hurdle standing in the way of these other reforms. Jim? All right, Maggie, we get back to the cost at the heart of it all, being debated this day even on Capitol Hill by the senators up there. People are pointing to the contracts that have been let without bidding to companies like Halliburton and saying, as they examine them, they cost almost twice as much as the same product someplace else. It's all being laid off there to the issue of security, but this is getting very expensive, and who's accounting? Exactly. Accountability and cost are a big issue, and Chalabi is going to have a very receptive audience in Congress. We've heard that a lot of the criticism coming from especially the Democratic camp about the cost of all of this and where the money's going, if you could track it. Chalabi planning to go in there and say, listen, it's costing $50 million to build the bridge under the current rules. It would cost half that, less that, maybe just $1 billion if you let us do it ourselves. So that is going to be a very pervasive case to take to Congress, who is balking, and the American people, at carrying that big bill. So you're right, a lot of questions that need answers. Jim? Whatever we heard at the UN General Assembly, I got a feeling that the debate over the money that reconstruction is going to cost is going to be much more shrill. Maggie Lake, there in New York City. We're going to take a break right here on Your World Today, but we'll be back. A vision realized by the winds of change that shape our land, the United Arab Emirates. Dubai, crossroads of a new global economy. This summer, stay at Intercontinental Hotels for half price in the whole world half-off summer sale. Fate, with some criticism of the U.S. administration's what he termed preemptive strike. U.S. President George W. Bush said the transfer of power in Iraq would come according to the needs of the Iraqis. But French President Jacques Chirac called for a realistic timetable for that transfer of power. The U.S. military has detained a second officer because of a security-related matter at the Guantanamo Naval Base in Cuba. U.S. Army Islamic chaplain Captain James Yee was arrested earlier this month at the U.S. base in Cuba, where hundreds of detainees from the war in Afghanistan are being held. And the U.S.-led coalition says one Iraqi was killed, several others wounded, after American forces called in air support after coming under fire. Iraqi police say at least 3 people were killed. The attack taking place early Tuesday morning near the troubled town of Fallujah. The city is the heart of the so-called Sunni Triangle. It has been a hotbed of opposition to U.S. occupation forces in Iraq. All right, let's go over to the UN now, where CNN's White House correspondent, our senior White House correspondent, John King, is standing by with more of a view of the day's events.
John, as you weigh all of the speeches that were heard, is there any judgment by the administration about how the U.S. came out in this debate over Iraq?